embolism is a blockage of the pulmonary artery or one of its branch, usually when a venous thrombus becomes dislodged from its site of formation and embolize to arterial blood supply of the lung. يصير في venous thrombus. طيب هذا venous thrombus راح ينتقل إلى arterial blood supply of the lung. يسافر embolize. Pulmonary embolism, a potentially life-threatening condition caused by a blockage of pulmonary artery. فهو من الفينس يدخل في الارتري ومن في pulmonary artery بعدين blockage. كيف يدخل الدم للرئة؟ More commonly due to dislodged venous thrombus. Originate from deep vein thrombosis. When deep vein thrombosis يعني deep vein thrombosis هو غالبا السبب الموقع الأوريجين حق this thrombi. This obstruction impairs oxygenation and blood flow to the lung, leading to significant morbidity and mortality of the not preventable recognized and treated. As long as the thrombus in the leg then it's okay. يعني إذا كان في thrombus في leg اللي هو نفس المكان في deep vein thrombosis then it's okay. Once it's moved it can cause embolism. Most of the time it's embolus, but sometimes there is a patient have prothrombotic condition, like a patient in malignancy, patient who takes oral contraceptive oral contraceptive أو malignancy, or patient with hypercholesterolemia. This patient can develop a thrombus anyway. Thrombus that was made somewhere else originally and then it ended up in the pulmonary artery. ففي ناس أكثر عرضة إنه يكون لهم فيه ثرومباي اللي فيها malignancy اللي هم take oral contraceptive يعني أدوية and patient with hypercholesterolemia هذولي بيكونون ثرومبس anywhere. بس إذا انتقلت هذا تصير emboli غالبا تجي هي من وين؟ من الفينس. Source of emboli the systemic vein يعني تجي من pelvic vein abdominal veins يعني من pelvic vein abdominal vein femoral vein والaxillary vein. Rarely in the right heart of cases. نادر تلقينها في right heart. This vein can serve as source of emboli that may travel through the bloodstream, potentially leading to complications such as pulmonary embolism when they reach the lung or the other type of embolic event depending on their destination. فالديستنيشن حقه وين تكون؟ فإذا كانت يعني صارت emboli مثلا كانت في circulation يعني والإمبولاي مثلا جات في الكدني مثلا بس المشكلة هناك أنا ما أدري إذا تسوي في الكدني يعني تسد شي يعني ما أدري المهم إنه تسد مكان. فعندنا الحين الريكس فاكتور حق pulmonary embolism endothelial injury. شنو يصير؟ endothelial injury damage to the endothelium
inner lining of blood vessel, trigger clot formation, and cause trauma, surgery or injury, atherosclerosis, inflammation, or vasculitis or sepsis. And hypercoagulability, hypercoagulability. Okay, and now definition: increased risk, tendency of the blood to clot, and cause factor, Leiden, mutation, prothrombin, and gene formation, or protein C and or S deficiency. Stasis of blood flow, definition: reduced statement, blood flow promote clot formation, and immobility, prolonged bed rest or long flight, atrial fibrillation causing stasis in the atrial. فهذا اللي هو pulmonary embolism. يعني حين ننتقل هذا فيصير له hypercoagulability، انه انفك او شي صار انجري، انه انفك الكلوت هذا فيصير في تجمع في الكلوت فورميشن يسبب atherosclerosis وهكذا. وhypercoagulability انه يصير في coagulation عشان يجيب الفاكتورز حق الكلوتينج، يحتاج كثير من الأشياء. and stasis of blood flow يصير immobility في prolonged bed rest، يعني هذا أسبابه يعني يصير البلد فلو ما يتحرك كويس، يصير في ثبات. Then a type of embolism. في types حق الامبوليزم. Most common type internal thromboembolism is from air embolism. بعدين fat غالبا تلقينه في orthopedic surgeries. And rare type is tumor emboli, lymphatic fluid emboli. And in pulmonary embolism the V over Q ratio أذكر إن في شيء نسيته will increase due to normal ventilation and decrease perforation. هذا ventilation هذا perforation. فإذا زاد ventilation والperforation صار decrease يصير في block the blood flow، يعني يصير في increase. هذا normal وهذا أقل، إنه الventilation يتنفس طبيعي. perforation no، ما في perforation، فهنا قليل يعني، فيصير هذا blocks the blood flow. ليش؟ لأن هذا السبب اللي خلى perforation قليل، لأن في block. الحين قاعد تسوي كذا في block ما أقدر يصير perforation. amount of air that reached to the alveoli divided the amount of blood flow capillary in the lung. And surfactant due to decreased perforation of the alveoli will be affected, so the production of the surfactant will decrease. After some time, if the patient is not treated, there will be an alveolar collapse, and the V over Q will return to normal or slightly decrease due to the decrease in ventilation associated with alveolar collapse.
يصير هنا alveolar collapse، فخلاص البرفوريشن راح يصير اوكي تمام لانه راح يمشي، بس انه صار في كولابس هنا، عشان كذا تشوفين انه في normal or decreased slightly. And pulmonary artery pressure on right side of the heart يصير في مشاكل فيه. pulmonary infarction يصير the pulmonary embolism is 60% of the pulmonary vascular bed. The pulmonary artery pressure will increase, leading to right ventricular dilation. And right ventricular failure. Clinical picture of pulmonary embolism: sudden onset of an unexplained dyspnea. The most common symptoms: injured patient complained of dyspnea, chest pain, hematitis with infarction. Hematitis is the coughing up of blood. Oh my god, you didn't feel hematitis. For chest pain, he's coughing blood. Tachypnea and localized pleural rib and crackles and pleural effusion. We classified VE into three types: acute small embolism, acute large embolism, and chronic embolism. Therefore, the clinical feature depend on the classification. This feature below will happen with the patient who has a small or moderate amount of embolism. يعني هذا اللي في small embolism بيجينا في chest pain, hematitis, tachypnea, localized pleural rib, endocarditis and pleural effusion. When the thrombus forms, it blocks the artery, by reducing the blood flow. Over time, the area of the lung supplied by this artery is being undergo infarction, cellular tissue death. This process leads to pain and hematitis, coughing out blood. فليش يصير infarction و chest pain؟ يعني ما في دم أصلا يوصل، فيصير tissue death، بعدين hematitis. It's important to examine the calf muscle in the patient suspected of pulmonary embolism. The calf muscle will be swollen and red, and if palpated, it will be hot and tender. This presentation is associated with deep venous thrombosis. Clinical picture of massive BE: sudden collapse, severe central chest pain, shocked, pale and sweaty, tachypnea, tachycardia, hypotension, elevated jugular vein pressure, and widely split second heart sound, gallopism. The patient have a massive and very large embolism. The main artery of the trunk of the pulmonary artery will be blocked. فإذا كان عنده large embolism, the pulmonary artery will be blocked. يعني be careful. The blood won't get oxygenated because it's not leaving the right ventricle, or very small amount leaving. يعني ممكن يطلع يمكن no. There isn't any blood entering the left vein as well. That's why
This patient suffers from the feature mentioned below. They have very high mortality. The treatment of embolism. Assessing the patient's hemodynamic state is crucial, as it is provide vulnerable insight into the size and severity of the embolism. شفنا hemodynamic عشان نعرف إذا هو خطير. The term hemodynamic often refers to basic measure of cardiovascular function such as atrial pressure and cardiac output. So, in assessing the patient with suspected massive BE, you will be looking for a feature like chest pain, shock, right-sided heart failure, left-sided heart failure, or cardiac outputs, and depending on them you can choose the treatment. فنسوي له ايش hemodynamic. وشنو يصير فيه massive sudden collapse, severe central chest pain, shocked, pale and sweaty, tachycardia, hypotension, elevated jugular vein pressure, widely split second heart sound, gallopism. إذا كان في chronic recurrent BE يجي dyspnea and weakness, syncope and exertion, angina occasional. Chronic pulmonary embolism refers to persistent obstruction of the pulmonary arteries due to unsolved or recurrent emboli, leading to long-term complications such as pulmonary hypertension or right heart failure. Unlike acute pulmonary embolism, chronic embolism develop over time as thrombi fail to resolve and become organized into fibrous tissue, causing permanent narrowing or blockage of affected vessel. Diagnostic workup. diagnostic workup radiological findings يصير في هذا النورمال. شوفوا هذا permanent pulmonary artery. طالعين هنا تشوفين ان في pulmonary artery يصير permanent اللي هو ظاهر. نعم. ليش يجي ظاهر؟ لانه هو اصلا في بيجيه ممكن يبين في pleural effusion, Western mark sign. This refers to an area of oligemia, where the affected region of the lung appears different due to reduced perfusion, indicating diminishing blood flow to the area. فهنا يصير diminishing blood flow to the area. فيعطينا West mark sign. It could be normal. Show permanent pulmonary artery. Show triangular opacity with pulmonary infarction and other signs like pleural effusion. هذا triangle opacity. شو triangle. وبيطلع لنا بعد pleural effusion. حس خلينا نشوف الفيديو أجي. فهنا إيش اللي صاير؟ دقيقة نعيد. ذي اللي اسمها Western mark sign. اللي صاير فيه wait إن الحين هنا في blood vessel. خلينا نشوف شيء هذا normal. إنه ما أعرف كيف أشوف البلد فيسل، بس أنا المفروض أشوف البلد فيسل هنا كذا صغيرة ما تبين حين أصلا في النورم. هنا نشوف شو هذا بلد فيسل ذا ذيلي، بس هنا المفروض يكون موجود. تمام فيصير هذا اسمه Western mark sign. ما أدري أوكي. يعني أهم شي أعرف إن في triangle opacity Western mark sign وفي هذا في الراديولوجي باين وين في BE و permanent pulmonary artery يبين يعني إنه منتفخ وهكذا. شو نصير في diagnostic workup؟
نبي نستبعد ال AMI. AMI وش ذا؟ إذا كان patient جاينا ويا shortness of breath and chest pain, we have must to rule out AMI, so we always do the cardiac enzyme which is بروتوبنين. لا مو بروتوبنين، هذا مكتوب غلط، بروتوبنين إلا يمكن ما أدري. المهم sinus tachycardia, the most thing is the patient with BE is tachycardia and tachypnea. يصير فيه pulmonary، احنا كنا قبل شوي عنه في ال ECG. pulmonary ECG مرة طويلة، موجودة مع ايش هذه؟ موجودة في حالة يا ربي دقيقة أتأكد نسيت، يعني في atrial enlargement right atrial enlargement. أما إذا كان mitrally معناتها إن left atrial enlargement، فهذاك زي right atrium enlargement بيجي كذا طوالي this side. شوفوا كيف جاية right bundle branch block، في ST wave change. هنا طالع كيف T wave اللي بعد QRS يجينا نازل على تحت. T wave inversion in lead V to V4. شوي كيف الليد كم واحد منهم؟ 4 منهم T wave V inversion. راح نلقى في ال most specific finding in ECG بنشوف S1 Q3 T3 will be S wave change in lead 1. okay, S wave change in lead 1 هنا, and the Q wave and T wave inversion in lead 3. ال Q wave and T wave inversion نشوف ال Q wave T wave inversion in lead 3 and Q3 T3 معناته inversion فيهم. Q ما فيه inversion بس يعني لا. S1 اللي تجي مقلوبة. Tachycardia are not specific change. Acute myocardial infarction يعني عن نفس اللي كان في راسي انه هو ال AMI عشان اتأكد انه ما في myocardial infarction عشان اسوي exclude يعني اسوي ال ECG. الإيكوكارديوغرافي نقدر نستخدمها عشان نشوف انفلاي، عشان نشوف يعني estimated size and نشوف any cardiac abnormality مثل hypertension, dilation can be useful in acute pulmonary embolism. It might detect thrombus, especially central one. In chronic type, it can detect right side change. In laboratory, we will do ABG, maybe normal, hypoxemia with hypocapnia with significant BE. She will have a carbon dioxide circulating in her body
It might even present with respiratory alkalosis because there is tachypnea. And cardiac troponin and brain natriuretic peptide, cardiac enzyme to rule out myocardial infarction and BNB. نشوف التروبونين. On plasma diameter, good negative test. For this test, we will use the chart to know the probability for a patient to develop pulmonary embolism. D-diameter testing is most useful in patients with a low pre-test probability of B based on clinical decision rules like the Wells score. If diameter is normal, further measuring studies, CT pulmonary angiography may not be needed. فالحين لازم نعرف ان ال ABG عشان نشوف الهايبوكسيميا والهايبوكابينيا، الكارديك تروبونين عشان نستبعد ال BNB و MI myocardial infarction. diameter عشان نسوي good negative test. V and Q scan is when you comparing ventilation to perforation. As you can see here, the ventilation is adequate anywhere, but when you look to the perforation, there is defect. طيب وين ألقى كيف أعرف وين ألقى perforation؟ انه في هوا يدخل المكان، يعني اقصد. بس لو تلاحظين انه البرفوريشن يعني الدم في كل مكان ما في، يعني في تغير. هنا ventilation، هنا perfusion. الفنتيليشن كله طبيعي، والبرفيوجن يبين ان في اماكن ما وصلها. diagnostic workup CTPA. Now the CT angiography that shows the pulmonary vessels, and you can see the thrombus and the filling defect that is within them. في هنا aorta، pulmonary artery، thrombus، and thrombus نفس الشيء. The white means the dye reached the part of the vessel, and the dark is filling defect, indicating the presence of thrombus. لأنه ما وصل شو يسمونه الصبغة، ما وصل كويس يعني. The investigation of choice is CT angiography, which is the most specific investigation. Here you can see also the filling defect. When filling defect, بعد كل فصلز في black shadow هنا، هذا يبين الديفكت. The light color is the يعني normal يعني، وهكذا. هذه angiography في CT يعني. Diagnostic workup DVT, deep vein thrombosis and pregnancy. MRI for any underlying malignancy. Lower limb Doppler done for screening for deep vein thrombosis, especially in a pregnancy. The diameter can be falsely elevated.
approach to the patient of acute PE. If he is in the high risk, نسوي له hemodynamic عشان نعرف شنو نعالج فيه بالضبط. For example, hypotensive and shock patient. No need to do plasma diameter test. You can directly go to the CT angiography. إذا not high risk نسمي أشوف hypodynamic is stable and directly to do a D diameter test. The result is positive معناتها the patient has PE. Result negative, rule out PE. High clinical probability يعني PE likely for high clinical probability patient. I will do MDCTA. If PE is confirmed, I'll start medication treatment. Clinically probability PE unlikely. For low clinical probability I will do D diameter. إذا كان يعني unlikely بسوي له D diameter. إذا likely I'll do MDCTA angiography. أتوقع هذا صح نفس MDCTA اللي هذا. ناسي TBA هذا ما أعرف شو هذا أجل. المهم أما إذا كان in high risk نسوي له hemodynamic بعدين D diameter. إذا كان high risk نسوي له hemodynamic نسوي له angiography. الحين أنا كيف أعتبره إنه هو likely و unlikely وذي السالفة؟ في جدول هذا وفي score point، وعلى حسب ال score point أقدر أشوف إذا هذا البيشنت عنده هو most likely أو not unlikely. فإذا كانت درجة أكبر من 5 معناته هذا likely. إذا كانت من 0 إلى 4 هذا unlikely. وال unlikely نسوي له D diameter صح؟ DVT symptoms or sign. إذا كان deep vein thrombosis عنده symptoms or sign. Heart rate more than 100. An alternative diagnosis is less likely than BA. Embolization or surgery within 4 weeks يعني هو ما يتحرك وثابت لمدة 4 weeks. Prior DVT or BE. Hematitis يعني يكح دم. Cancer treated within 6 months. Oh my god تذكرت عمتي يعني كانت فيه كل الأشياء دي. Embolization cancer أتوقع ما أدري عنها لايت بس عنده واحد نص وواحد هنا ما أدري عن حالتها بس إنه كان فيه شيء زي كذا. هذا simplified one وهكذا. diameter إذا كان فيه positive MDCT اللي هو CT angiography يعني عدد كلامي CT angiography. فالحين أنا هو most likely على طول أسوي له MDCT.
أما إذا less likely راح أسوي له دي diameter، إذا سويت دي diameter طلع positive خلاص يعني مو فيه، فأروح أرجع أسوي MDCTA. لما تطلع negative بسوي له be exclude. We use MDCT in 3 condition: high risk patient يعني الهيمودايناميك حقه هو unstable، البيشنت with high clinical يعني الهاي risk والليس risk. less risk هذا اللي مو هيمودايناميك حقه stable، الهاي risk لازم يستخدم لهم MDCT. patient with high clinical probability of BE، patient with low clinical probability with positive diameter test. يعني خلاص فهمناها، اللي يعني تلخيص هذا الكلام سردت الوضع مع بعض. هنا high clinical probability. If the patient is high, immediately go to CT angiography. Don't wait for the patient waste the patient time. خلاص هذا summarize أو كلام قلناه يعني. Case management أسوي له high flow oxygen initial anticoagulation لأنه يعني embolism يعني. Okay. Intravenous fluid inotropic agent thrombolysis therapy surgical سوي IV inferior vena cava filter أو embolectomy. Dissolve blood clots in contrast thrombotic agents. Heparin, they take time to work because they are working through a mechanism that require manufacture. So warfarin, it work on vitamin K and it takes so many days to act. يعني حق أعطيه أجل. Prevention duration of oral anticoagulant 3 to 6 months. Low molecular weight heparin and inferior vena cava filtration. فنعطيه هذا عشان يعني مدة بعد أسابيع وهكذا. When patient faces a high risk of recurrent embolism such as having thrombosis, pelvic pain, preventing another pulmonary embolism is crucial. So لما أسوي inferior vena cava filtration can be placed to stop the embolus from traveling to the right heart, reducing the risk. هنا أهم message BH is diagnostic إذا كان فوق 25 ملم mercury at rest. Pulmonary artery catheterization is the accurate method for measure MPAB. Vasodilator test is important in treatment of BAH. Pregnancy should be avoided in BH, pulmonary hypertension. And for BE, sudden onset and unexplained dyspnea, the most common symptoms S1, Q3, T3, tachycardia, right bundle branch block. The investigation choice CT pulmonary angiography هذا الأفضل عشان خلاص يعني أنا متأكدة 100% إنه فيه، فأشوف هذا من CT. D diameter good negative test for BE ويكون هذا حق less likely. High clinical probability CTB should be done first. وإذا كان low clinical يسوي D diameter should be done. ولازم نعطي oral هذا، وهذه العملية تضبط ويانا إذا عشان نسوي filtration حق هذا المكان. نشوف الكويز. 65-year-old known case of COPD present with worsening shortness of breath from last 12 months. On examination, his
jugular vein pressure is raised and edema feet is positive. He is having loud second heart sound. Oh. His ECG shows tall extended B wave and right ventricular hypertrophy. What the pulmonary artery pressure is expected in this patient? غالبا 40. Okay. Diagnosed patient with primary pulmonary hypertension, complains with progressive shortness of breath and started in sildenafil. What is this? What is its mechanism of action of this patient? For this patient, sildenafil. قاعد أتذكر كأنه هو آخر شيء أخذته. ما أدري. Inhibition of atherosclerotic plaque formation, new vessel formation. شو هذا يستهبل. Decrease fibroblast activity in pulmonary vessels. يسوي pulmonary vasodilation. يعني أكيد هذا. شوف شو هدفه في الدنيا. شو غباء. An ECG for a patient with pulmonary hypertension shows B pulmonally, which indicates left atrial enlargement. Atrial, yeah. ليش دي؟ ليش right atrial enlargement؟ إلا صح right atrial، لأن left atrial هذا mitral ما أدري شو اسمه. معليش غلطنا هذا. يعني أعرف which therapy is not used in pulmonary hypertension. beta blocker أكيد. The normal mean pulmonary artery pressure وهو من كم لكم؟ من 3 ل 14. أنا قبل شوي قلت عدد غلط وأنا أشرح. What is the gold standard for test hypertension؟ هذا. الله حلو صراحة، الأسئلة حلوة. يا رب يعطيني الله أسئلة حلوة في الاختبار أقدر أحلها كلها يا رب.